Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Onibingelelayo Ribalelo Baloyi. Ngisindisiwe ngiyamthanda uNkulunkulu. Amen. Ngithanda ukunikhuthaza ngamagama atholakala kuMatthew chapter 5 verse 13 to 14. Yona ifundeka ngalendlela. You are like salt for everyone on earth. But if salt no longer tastes like salt, how can it make food salty? You are like the light for the whole world. A city built on top of a hill cannot be hidden. Amen. Le verse isifundisa ukuthi thina as abantwana bakaNkulunkulu sibalulekile. Sibalulekile because we are a connection between the whole world and God. Amen. Sibalulekile because thina we are a bridge. Amen. According to Esther chapter 7 verse 3 to 4. Sibalulekile because without us there is no connection, there is no communication uNkulunkulu angayisebenzisa to speak to the people on earth. And sibalulekile because we get to beg for mercy and grace for abantu kuNkulunkulu. Amen. And sibalulekile thina as abantwana bakaNkulunkulu in a household and in a clan, so that the household can be favored and can be blessed. Amen. According to 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Kubalulekile ukuthi umntwana kaNkulunkulu abe khona emzini, abe khona ekhaya to represent the household and to attract favor and blessings from God and from the people around. Ngoba makukhona umntwana kaNkulunkulu, ikhaya liba nesidima, ikhaya liba importance. uNkulunkulu uyalongamela because and it gets protected from all kinds of evil because khona umntwana kaNkulunkulu ane connection between God and the people, between God and the household, between God and the clan. Amen. But as sibalulekile as abantwana bakaNkulunkulu, it is also important that us as the children of God to have discipline, ukuthi sikwazi ukusiphatha, to be humble and to have respect, so that we can be able to be distinguished among the earth. Ngoba sihamba indlela esifanayo, we go to shop right and we come back, but then it is important ukuthi us as abantwana bakaNkulunkulu have discipline so that it can attract favor from God and people, according to Daniel chapter 6 verse 23. Amen. So kubalulekile ukuthi thina abantwana bakaNkulunkulu, so that we can be distinguished and we can be able to lead other people, babonele kithi ukuthi thina sihamba kanjani, because we have discipline and we are favored and we blessed. Lastly, ngithanda ukunishare neverse according to 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Yona ithi we live by faith, not by sight. So kubalekile ukuthi as abantwana bakaNkulunkulu sikwazi ukuthi sithembele kuNkulunkulu, because he is our author of our faith and our finisher of our faith. So ngalama magama ngithanda ukusho ukuthi asihlaleni ethembeni noma izinto zingahambi kahle noma izimo zishintsha, but we need to stay in faith because God knows what he is doing, ngoba yena umqalisi nomphelelisi wethemba lethu. In Jesus name, amen.
liphimo. Siyabingelela mlalele ekhaya, siyabingelela sihlobo sabo sasibukele kulaptop yakho egameni likaJesu. Siyakwamukela namhlanje kuyiSunday enhle. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu athi uDavide ngelinye ilanga, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Siyamphakamisha kakhulu uNkulunkulu, siyabonga ukuhlanganyela namhlanje ekuseni bazalwane kunezwi lenkosi uNkulunkulu alibekile enhlizweni yami. Namhlanje sithanda ukukhuluma about the power of the name, which is the name of God, the name of Jesus. Sizokhuluma namhlanje ngamandla wegama likaKristu Jesu. Funda nami masinyane ekuseni according to Proverbs chapter 18 verse 10. Izwi lenkosi lifundeka kanje: the name of the Lord is a strong tower, and the righteous run to it and is safe and set on high, far above evil. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe, inkosi yomsayibusise. Namhlanje kuseni uNkulunkulu ubekile enhlizweni yami ukuthi ake sabelane ngezwi lenkosi. Yaba ingcwelelo nelitholakala kuZaka chapter 18 verse 10. Lapho lithi izwi lenkosi, igama likaJehova likumbhoshongo namandla, obalekela kulo uyafika alondeke. Kuleli gama elinamandla, elikumbhoshongo, eliyisiphephelo sethu. Namhlanje kuseni ngiyathanda ukuthi ngisho lamazwi ngithi bazalwane sibhekene nempi enzima. iAfrika yonkana sisahlele bayingcwele, akusimnandi ukufa kusahlele, kungena ezindlini zamakhosi, kungena ezindlini zethu. Yebayingcwele kukhona isikhalo esizwakalayo ey'bhedlela, bantu bayadlula emhlabeni, bantu bayashona. Nginalo mbuzo ukuthi uma kubuhlungu kangaka, uma kukubi kangaka, siyobalekelapi, siyophephelaphi? Nginempendulo namhlanje. Lalela mdaka babekhaya, ngikhona ukuzokukhumbuza, ngikhona ukuzokunikeza ithemba ukuthi sinegama elinamandla, elithi izwi lenkosi, igama likaJehova likumbhoshongo onamandla. Ababalekela kuleli gama bayalondeka, ababalekela kuleli gama bayaphepha, ababalekela kuleli gama bayasinda. Asinazi isiphephelo namhlanje kuseni, asinazi isiphephelo. Si-South Africa, si-Afrika yonkana, isiphephelo sethu sisodwa, isiphephelo sethu ubalekela egameni elinamandla, ubalekela embhoshongweni elithi izwi lenkosi. Ababalekela kulo mbhoshongo bayalondeka. Namhlanje mntaka baba, ngikhona ukuzokhumbuza ukuthi sinegama likaJehova. Ngelinye ilanga uyalazi leli gama uDavide simzwa bhekene noGoliathi, ukhuluma lamazwi uthi wena Goliathi uza kimi ngendula nangensimbi nangesagila, kodwa mina ngiphethe igama elinamandla. Ngithi ngegama likaJehova awunamandla, wena mfilisti ongasokile. Lithi izwi lenkosi, wamshaya phansi wamlahla wawa. Davide uthembeni na? Wethemba igama likaJehova. Uyalazi leli gama uDavide simzwa khuluma ngelinye ilanga kuMahubo 23 athi uJehova ungumelusi wami, angiyikusaba lutho. Oy Davide, kungani ungesabi? Uthi angesabi lutho ngoba kunegama alithembile. Uthi noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa, angesabi lutho. Davide uthembeni, uthemba igama, uthemba igama. Lalela mntaka baba, kule nsuku asithembanga lutho, sithemba igama likaJehova, sithemba igama likaJesu Kristu. Lona lodwa yilo eliphilisayo, yilo elisindisayo, yilo elikhululayo. Ngelinye ilanga bazalwane, uma ufundiswa lenkosi
chapter 3 verse 6 lithi izwi lenkosi kwakhona ogulayo owayekala njalo ngasesangweni. Lithi izwi lenkosi uma Petru noJohane bezongena ngasethempelini, ngempela le ndoda yayihluphekile, le ndoda yayigula, ibheka lamadoda kaNkulunkulu ihlangana nawo. Lithi izwi lenkosi yayicabanga ukuthi kukhona ekuthize ezokwamukela, ayamukela ngalutho. Uthi uPeter noJohn nakaphendula uthi lalela mntaka baba, asiphathanga lutho, akukho esiphethe. We've got only the name that is above. We've got the name of Jesus, the one that can deliver you. Ebazalwane lithi izwi lenkosi bamemeza igama likaJesu owayegula waphakama, owayegula waphila. Namhlanje thanda umemezela lithi abayingcwele masibiza igama likaJesu. South Africa yonke memeza igama likaJesu ebusuku nasemini masingadideki. There is a name that is above all names. If we call this name, demons are trembling. If we call this name, all the witchcraft bow in the name of Jesus. Sinekama bazalwane esinikezwe lona lithi izwi lenkosi according to Philippians chapter 2 verse 10. Uma sibiza leli gama linamandla, noma ngabe leli gama ulifuni manje kodwa ngelinye ilanga uzolibiza sekubuhlungu sekungasimnandi. Lithi izwi lenkosi asinalo elinye igama esinikezwe lona. We are given only the name of Jesus, and the Bible says so that every name shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Noma ngabe mhlambe awufuna ukonfessa manje, but the day is coming where you gonna confess, where you gonna bow and say Jesus Christ, He is Lord. Lalela mntaka baba sengiyothandaza, ngiyakukhumbuza ngithi limemeze leli gama phakathi kwamabili. In the middle of the night, early in the morning, bizi igama likaJesu, memeza kakhulu. Yilo lonke esinikeze lona. Linamandla liyakhulula, linamandla liyaphilisa, linamandla liyamhlema umuntu noma ngabe sewugula kangakanani. Simemezela lona ibhedlela, simemezela lona kulabo abalele kumanje abasahlela isifo se-COVID-19. Siyalimemeza leli gama sithi bayaphila ngegama likaJesu, bayaphakama ngegama likaJesu. Simemeza igama elingaphezu kwamagama onke. Wena ungasebenzi ngegama likaJesu, yamukela umsebenzi wakho. Wena ungalali ebusuku ngegama likaJesu, yamukela ukukhululeka kwakho manje ngegama likaJesu. Uyakhululeka ngegama likaJesu, uyaphila. Lingumbhoshongo namandla. Balekela kulo, balekela kulo, balekela kulo mntaka baba. Noma sowushaya ikhanda, noma sowushaya ipain, memeza uthi ngegama likaJesu ngiphilisiwe, ngelizwi kaJesu ngiphilisiwe. Kuyenzeka ngokukholwa. Phakamisa isandla sakho sokudla. Ngiyathandaza lapha ekhaya, inkosi ayikwenzela umusa. Leli gama lifana nepilisi, uma uphuze lona unomsebenzi owenzakalayo. Lalela kusakhuleka, uyaphila wena, uyakhululeka wena. Ngiyathandaza egameni likaJesu, ngiyathandaza ngegama likaJesu. Baba wethu osezulwini, obuyise lenkosi yethu Jesu, nanku umama ekhaya uyagula, makaphile ngegama likaJesu, makaphile ngegama likaJesu. Melene nemimoya yonke, melene namandla kaSathane, moya weyinyawo, moya wamapheyini emzimbeni, moya wekhanda elishaya ngamandla ngegama likaJesu. Phila ngegama likaJesu. Receive total healing, receive deliverance right now in the name of Jesus. You are healed by the blood of Jesus, by the stripes of Jesus. Receive total healing ngegama likaJesu. Moya we-COVID-19, moya we-coronavirus, uyasha uyathutha. Bonke abagulayo bayaphila, bonke abalele emibhedeni bayaphakama ngaleli gama likaJesu. Bonke abashonelwe yihlobo abangani basule inyembezi elihlweni alelayo, basule baduduze.
Seka ngokukholwa egameni elihle, egameni elinamandla likaKristu Jesu. Siyabonga ekhaya, qhubeka uthandaze, memeze ubize kakhulu leli gama likaJesu, kuzokwenza inhlolo egameni likaJesu.